О, господи. Что так сразу? Всем привет, сами... Вот злобное животное, посмотрите, не дает мне слова сказать. Тихо. А возмущается. Всем привет, сами Крейзи Хамстер. Мы продолжаем проходить вторую часть квеста «Сломанный меч». В прошлый раз мы с вами выяснили, откуда поставляют контрабандные горшочки. И приехали сюда, чтобы обо всем разузнать получше. Но вот в этом вот теремочке с трубой живет очень вонючий, пердучий дядечка, который не собирается нас пускать. Видите ли, у них выходные, праздники, какой-то национальный праздник длиной в месяц. А еще говорят, что в России длинные праздники. У нас праздников в месяц нет. Тем не менее, нам нужно как-то сюда пробраться. В мусоре здесь сменился ракурсы, в мусоре теперь Джордж покопаться. Ну, он до этого не предлагал, но теперь даже нету вообще такой надписи, как мусор. Что у нас с вами есть? У нас есть трость, у нас есть бутылка. Из того, что мы новое взяли. А здесь еще можно пройти и посмотреть, что-то увидеть? Нет, это прям здесь ничего больше нет, кроме собаки, которая нас преследует с вами. Слушайте, а может мы в нее дротиком пульнем, нет? Without a way of firing the dart, I would never have been able to propel it fast enough to puncture the mutt's hide. А, как-нибудь бутылкой соединить? I don't think so. Да ты что? С трусами так сделать. Тю-тю. I wasn't convinced that was the right thing to do. Ну давайте еще раз с этим дядечкой попробуем поговорить. Может быть мы с этой стороны еще что-то спереть, например, можем. Мы еще какую-то там платформу открыли, но что нам это дает? Непонятно. Мы можем обсудить бутылку, ну давайте. You dropped your beer bottle. Not me, pal. Yes, you did. I saw you drop it right in the sea. Don't you know better than to dump your trash in the ocean? I don't see no fish complaining. Мы прям такие защитники природы. See you later. Она... Ой, какая музыка, да, так сразу. Прикольно такое из музыки. Oh, it doesn't matter. А, то есть мы не можем, да, просто заглянуть и посмотреть что-нибудь для себя. Труба. Трусами он не захотел. Бумажечкой. Заткнуть. Помадой, например. Бутылкой заткнуть. The bottle was half filled with water. Maybe it would cool the cone down enough to touch it. Я думаю, мы заткнем. Ну, в принципе, так тоже можно. И... Now I could see into the pipe which formed the chimney. Что нам это дало? That chimney looked very exposed without its cone. Что-нибудь туда ему кинуть? Вонючее. It was the metal cone I'd taken from the chimney of the watchman's hut. А его можно с дротиком соединить? That wouldn't work. Ну, мало ли. Я не знаю, для чего это так. Запихать тут трусы, все там попортится. Забить. Чего можно туда запихать? Какую-нибудь бумажку, нет? Газету там, например. Затмение устроить. Червяка, что ли, поджарить? На пару. А все лишь надо было... The bottle had blocked the chimney, and the hut was filling up with smoke. Не, у меня, кстати, была мысль именно забить дымоход. Но тот факт, что мы не просто забивали дымоход, а изначально его охлаждали, как-то меня сбил с мысли, что вряд ли снова бутылкой. Но видите, здесь все гораздо проще и интереснее. Снова можно воспользоваться бутылкой и забить. Теперь он стоит здесь. Естественно, разговаривать нам с ним вряд ли нужно. Давайте теперь потихонечку проберемся. Люк. Правда, я не совсем понимаю с платформой.
А если он сюда зайдет? Джордж об этом не думает? Не совсем знаю с платформой, то есть смысл опускать, поднимать. Ну, наверное, конечно, смысл какой-то есть, но разбираться будем потом. It was the watchman's overcoat. Я так понимаю, здесь времени нету, то есть мы можем сколько угодно здесь находиться. Надеюсь на это. I wouldn't have considered wearing it if it had been the last coat on Earth. Ну что ж, прям так все печально. Кружка. Кружка налилась. That mug was a health risk. I decided to leave it where it was. Какие мы прям неженки. It was a filthy, stained coffee mug. Тени собачьи. Может быть, он когда отречется? The packet was full of dog biscuits. Чайничек. I couldn't think of one good reason to steal the watchman's kettle. It was an old blackened kettle. Тут еще есть. Полезно, кроме... Кастрюля, печь. Так, давайте печь. Ой, только не трогай, ну ты обожжешься же, блин. Stove equals heat, heat equals burn, burn equals excruciating pain. Зачем здесь трогать? Ну можно же было, я не знаю, еще что-нибудь. It was an old iron stove, which heated the hut and the watchman's dinner. А вот и динер. Baked beans in ketchup. The saucepan was 3/4 full of baked beans. Положить себе вот сюда. No. Ну ладно. Уголь, нам нужен уголь? Someone had once told me a piece of coal brought you luck. Рисовать, наверное, потом что-нибудь будем. Who was I to argue with irrational superstition? Наверное, здесь даже рисовать It was a будем. large bucket filled with coal. Хоть бабы не спер. Это что, как коробка? The box contained nothing but blank forms. Быть такие здесь. Точно не будешь ничего брать? Baked beans in ketchup. Так, я что предлагаю? Нам, конечно, нужно, видимо, теперь вылезть, там как собаку печеньем приманить или что-то в этом духе, но давайте сохранимся и попробуем здесь выйти, посмотрим, что будет. Ну, мне кажется, ничего, наверное, не будет. Либо Джордж вообще не выйдет, либо сторож нормально отреагирует, или собака нас съест. Давайте попробуем, мне просто интересно посмотреть, что будет. What the hell do you think you're doing? Get the hell out of here. Okay, just hold on to that dog. Не, ну, собственно, вообще, да, вот так вот. Совсем нуля реакции у нас. Нормально у него такие в домике пошарились, и тут спокойно отреагировал. А, дверь-то захлопнулась, надо было там с ним попробовать поговорить все-таки. Теперь уже поздно. Ну как он трубу починил? Интересно, мне знать. That chimney looked very exposed. The chimney was... Ну ладно, не удалось поговорить, и ладно. And what's the big idea of busting into my office? I hope you don't mind, but You stay out of here, you hear? Otherwise the dog gets an early breakfast. I wouldn't want him to change his eating habits on my account. Besides, I have brittle bones. He might choke. Мы это все обсуждать будем? What's the problem with the stove? I don't know. Damn flue seems to be blocked. Maybe some bird built a nest in the chimney. Huh? A gull, maybe, or an albatross. Albatross my ass. That chimney's too hot. What's wrong with your hand? In my hand? Oh, friction burns. Friction burns? Yeah, I slid down a rope. You don't want to make a habit of that, pal. Да. Мне кажется, наверное, мы это же обсудили, если поговорили с ним, когда на улице стоял. Ну, не факт, конечно. Let me in, and I'll give you this lump of coal. I got plenty of coal already. You always carry it around in your pocket?
I heard it was lucky. Superstitious crap. I got a whole bucket of it in here and it ain't brought me no luck. Что надо кусочек, а не ведро. Do you recognize this metal cone? Say, that's just like the Tin Man wore. You know, the Wizard of Oz. I'd have never taken you for a fan of Dorothy and Toto. That dumb kid? She ruined the whole damn thing for me, all that singing and stuff. Anyhow, she wasn't even a real kid. They stuffed her in a corset so her titties didn't show. Что? Непонятно. See you later. Ну, не знаю, наверное, на улице тоже мы что-то такое бы обсудили. Ладно. Надо было уж сразу тогда жмякать, раз хомяк не жмяк. Давайте попробуем. Ну, здесь не надо печенье давать, может быть, нужно... Ладно, пробуем. Hey, 20. Так, давайте спустимся, может быть, отсюда? Как-то им печенюшек предложить. Он бы в воду прыгнул, например. Может, нас здесь видит, и мы его. Hey, 20. Come and get it, boy. Может быть, платформу нужно поднять? А, ну тогда мы не сможем, да, ему печенюшку-то дать? Решать будет? Hey, 20. Come and get it, boy. А, или мы на платформу кинем, кстати, платформу мы его уроним. Чё, нет? Hey, 20. Come and get it, boy. Бедный песик. Ему, кажется, искупнуться придется. I felt a slight twinge of conscience as I prepared to give the dog a dunking. It soon passed. Бедная собака. Ой-ой. As I'd expected, the dog could swim like a... well, like a dog. Ты хоть вытащи ее. Знаешь, что она утонет. Ох. Жестокий живот, жестокий Джордж. Награда. От собаки-то мы избавились. А вот собака плавает, видно ее, да? Бедняжечка. Как же это жестоко. Жестокое обращение с животными, Джордж. Так, сохраняемся. То, что Джордж, он непредсказуемый, он может и погибнуть. Дверь. Ну, в дверь как-то пока не хочется, если честно. Но она, судя по всему, не открывается. Давайте попробуем нажать. A sturdy chain and padlock hung around the door handles. The doors looked 100 years old, but they were still very sturdy. Любовь печенюшку мне довела собачку. До добра. I couldn't reach the wheel and couldn't see any point in climbing up to it. It was a beautiful piece of 19th century engineering, but not a lot of use to me. I decided not to tamper with the clamp. Those jaws looked like they could snap shut at any moment. The clamp was held in a mechanism which forced its jaws open. The sign looked as if it was firmly attached to the wall. Anyway, I didn't really want it as a souvenir. Хотелось ее. It read Pont de Nord, fine wine producers. I didn't recognize the label. Баржа. It was a long way down, too far to jump.
A barge was moored against the dockside. This sign also looked firmly attached to the wall. It read, Condor Transglobal. I'd come to the right place. Now all I had to do was get inside. Здесь, конечно, тоже закрыто. Думаю, Skirted ничего. chain and path. Механизмом, видимо, придется воспользоваться. Есть не потому, что нам будет угрожать опасность. Лестница, явно нам наверх. И мы еще вот эту дверь, конечно, посмотрим. The din must have drowned out the sound of my knocking. Пойдемте на лестницу. Maybe there was a way in up there. Окно, вентилятор, окно, бочки, скобы. Давайте посмотрим. The metal housing prevented me from getting to the fan. It was a duct from a ventilation fan. Угу. Вот так. А нас не прибьют? Давайте сохранимся еще раз. А то они дурочками всякими кидаются. Разговаривать вообще опасно. Меня же прибьют сразу. А вот испортить вентилятор, например, угольком. I wasn't convinced that was the right thing to do. А еще чем-нибудь. That was no good. That did the trick. The fan clunked and shorted out as its blades were mashed by the boat. Hey, you make any more noise, I break your arms. That bully needed to be taught a lesson. Garzak's already mad because we didn't get the stone. You give me any trouble, I'll tell him it was all your fault. Karzak? That must be his boss. Так, мы разговаривать вообще нельзя, я правильно понимаю? Сохраняемся и пробуем поговорить, да? Ну, это что вообще-то глупость, ну... I decided there was a better way to attract their attention. Ага, ну то есть мы можем как-то I нажать. decided that... The room was filled with transglobal crates. Ну, по крайней мере, он не делает эти глупости, и слава богу. Привлечь внимание чем. I decided... Так, ну-ка влезь назад. Ему же шум там мешал. Чтобы дверь-то открыть. Может быть, нам постучать? А тут выйдет, и мы на него The бочки window свалим. was jammed shut. Ну, может быть, мы его свалить таким образом можем. Ну-ка, спускайся, Джордж. В смысле? Как он быстро спускается, прикольно. Who is it? Может, надо было свалить, нет? Я представиться. Пицца. Pizza delivery? I didn't order pizza. No? This is the Condor Transglobal Shipping Company, isn't it? I don't like pizza. Oh, come on. Everyone likes pizza. Maybe he was allergic to mozzarella. Никто спросили?
The grill opened from the inside. Видишь, вот. The grill opened from... There was a little grill set in the... Ой, вряд ли мы можем что-то сделать решетку. Hey, What now? look, this pizza's been paid for. You might as well take it. I told you, I don't like pizza. Not even with extra olives? I hate them. Olives are the devil's butt nuggets. Блин. Нас убьет. If you know what's good for you, you'll open this door. What if I don't? I'll kick your head in. Okay, I'll come out, you creep. Давай, Джордж, на лестницу скорей. Скорее, ты быстрее шевелись. Ой, не, рано. Второй. Давай, второй. Это было просто. Иху! Хомяк сейчас прям так же подпрыгнул, как Джордж. Не, ну правда, это было просто даже для меня. Сохраняемся на всякий случай. Ну, как реально в каком-то какой-то стрелялке. Как мы потом сюда выбираться не будем, а? Там ждать чувак. Among the paperwork which adorned the notice board was something which caught my eye. It was a delivery note from Condor Transglobal, and the address was Coromonte City. Ну да, транслет. А куда чувак-то делся? Второй-то. There was a notice board beside the desk with an assortment of paperwork on it. Еще что-то? Бюро. It was locked. I'd need a crowbar or a stick of dynamite to open that cabinet, but I wasn't here to check out the filing system. А он весь, It да? was locked. Понятно, весь закрыт. Коробки. All the crates were firmly sealed. The room was filled with transglobal crates. Ну, то же самое он говорил сверху, когда смотрел. Что-то еще есть? Whoa! Don't shoot! The little guy had a blowpipe. That confirmed my suspicions about what had happened to Nico. I waited for him to shoot me, but it didn't happen. Instead, he seemed to want to tell me something. What? You want me to get out? Nope, that wasn't it. Oh, what did he want? Попробуем поговорить. Hi. I'm not going to hurt you. Quaramonte! Is that where you're from? Coromonte City? Quaramonte! Quaramonte! Okay. What have you done with my girlfriend? Huh? I am not leaving without her. Where is she? He didn't appear to understand me. Tell me what you've done with Nico, and I'll share these biscuits with you. I knew it sounded lame, trying to bargain with a box of doggy snacks. Besides, how was he to know how yummy they tasted? Do you know what this is? Peito! Lotseka peito! Hinjakot lagoino mutu! Да, все понятно. This was the dart you used to knock out my girlfriend. If she's come to any harm, I will count you personally responsible. Lotseka peito vnor! Ну вот поговорить. А что он хотел сказать-то? Подождите, выдвижный ящик. Ну-ка.
was a small brass key. И для бюро? The little brass key didn't fit the lock. Значит, нет. Давайте все-таки попробуем пройти дальше. The little Indian fella wasn't about to let me past. Ага. Cuaramonte. Not until he'd got what he wanted. Whatever that was. What does this key unlock? Huh? Его? Hey, you're manacled. Who did this? That big thug? I'm gonna set you free, okay? Hey, come back here. Сумел. Да фиг бы с ним, дальше можем зато. The little guy had gone to ground amongst the stack of crates. Пойдемте на подъемник. Ничего больше нет, кнопок. Вызовем подъемничек все. Где это мы? Just in time. Interrupting the beam of light kept the doors from closing and stopped anyone from using the elevator. But what now? Что к нам подложить? Wrong, wrong. Ладно. Nope. А чем? Червяком. The worm may have been slimy, but it wasn't sticky. А чё? Липкая это есть? Не помада же? Nope. А, этикетка. Этикетка же липкая, наверное. The label just wasn't sticky enough to stay in place. Мне кажется, вообще ничего липкого. Holding my hand in front of the eye would stop the doors from closing, but I couldn't stay like that forever. It was a device to prevent the elevator doors closing when they were obstructed. Я не знаю. Nope. Кажется, у нас даже нет ничего такого. И дверь сюда открывается. There. That would keep the doors from closing. Не, ну он успел, все нормально. А он бы не успел же вроде как. Он кинулся сразу, что дверь закрылась. Как он ящик-то успел задвинуть. Ладно, бог с ним. I was wrestling with the small crate when I noticed the label on its side. Danger. Live contents do not drop. О, это здесь не пауки? There wasn't enough room to move the handle. No chance. Whatever those crates contained, they were heavy. The crate was labeled Danger. There were small holes in the top and sides, and scratchy noises coming from inside. Это пауки, да? It was a large crate, with no label. It was a hydraulic hand cart. Как статуя. The statue looked way too heavy for me to move. The statue looked as if it was Central or South American in origin. Киф. Подцепить, наверное, нужно. There wasn't much I could do with a pulley that didn't have any rope. It was a pulley attached to a long rail which ran the length of the building. It wasn't much use though. No rope. Ну, у нас нечем пока веревку заменить. Надо искать. Дверь. A sturdy beam was jammed across the doors. These doors were not going to open.
Ну, может быть, не никакая, только твоя. Ну. There was no way to open that window. The window was not designed to open. I realized the doors must lead to a loading platform high above the dockside. Что-то еще есть? Может, значит, не нашли? Правильно? Скорее всего. Но у нас нету веревки. Переключатель. Переключатель кнопку. Ну-ка, переключатель нажмем. Ух ты. Свет есть. The crate bore the familiar logo of Condor Transglobal, but no clues to its contents. Вот же веревка висит вдали как-нибудь. Царапина. Без света она страшно увидеть. Не смогли бы. There was an arc-shaped scratch on the floor, as if a door had been opened in the nearby wall. Тайная дверь? I noticed a faint... Дверь. My Потайная. fingers traced the outline of a secret door in the wall. Круть. Then I found a small round stud, which was set flush to the surrounding wooden paneling. Just as I hoped, a secret room. Плохо они ее, конечно, охраняли. Ну, в смысле, замаскировали. Джордж все увидел. Может быть, там Николь? Ой, Nico! действительно. А вот и все. Всем спасибо, что играли вместе с хомяком. Мы прошли вторую часть сломанного меча. Давайте сохранимся. Мало ли, кто сейчас прибежит. Не может же так быстро все закончится. Слишком это было бы просто. Так, теперь поговорим потом. Кстати, веревка есть теперь. Hold still. This might hurt a little. Ow! Think yourself lucky you don't have a mustache. Thank God it's you, George. How did you find me? I'll explain later. We have to get out of here. Where's Pablo, the big guy? Out cold. Too much wine doesn't agree with him. Are you okay? Of course I'm not okay. Untie me this instant. Голос мне такой неприятный. Так же, как, кстати, у жандарма. Не знаю, может... Конечно, только мое чисто личное мнение. Ну, как-то... Не знаю, посмотрев с первой части, по-моему, много хуже. That look in her eyes told me I'd better get those ropes untied, and fast. Причем это касается и по сравнению с ремейком. В ремейке то голос был приятнее, хотя другой. Божество. Принцесса Николь. George, what are you doing? Will you look at this? Put it down and untie me. Do you know what it is? No, but it's been watching me for the last 24 hours. Pablo put it there. To scare me, I think. It was a small statue of a kneeling figure in an ornate headdress. The head was hideous, with huge staring eyes set in a decomposing face. Hey! Somebody's marketing Labano dolls. George, untie me now. Давайте развязываем. Что? Уже второй раз мы ее развязываем. Первый раз в первой части в конце, там, помните, в поезде? Когда мы ее чмакнули. There. How are you feeling? Oh, thanks, George. How on earth did you find me? I knew Ubier had been in Marseille. But never mind about me. How about you tell me exactly what's going on, starting with that Mayan stone? I picked it up from one of Karzak's men in Paris. I was expecting a consignment of narcotics. Drugs? Yes, the proof I needed to expose Karzak's smuggling operation. I'd set it up to act as his courier, and once I had the proof, I planned to go straight to Inspector Moon. But instead of the dope I'd expected, they sent me that stone instead. And to find out more, I called Professor Oublier, who invited me to his mansion. At least, I thought it was Oublier. I don't get it. If Karzak's business is drugs, why is he so desperate to get his hands on that stone?
Maybe it has some significance to the local people in Central America. It could be Kazak's means of getting them to work for him. Anyway, we've got to get out of here. Nico, wait! Интересно. Что мы взяли? It was a flint carving of a grotesque figure with large, evil eyes. Кстати, обратили внимание, что теперь инспектор Му инспектор. Все, этого же Росса убили, этот занял его место. It was the rope the Indian had used to tie Nico to a chair. Boy, what a souvenir. И это если учитывать, что этот Му вообще был просто неадекватным даже по сравнению с Росса. То есть он вообще какой-то странный. Ну, представляете, какой там инспектор. Супер. Париж в безопасности. It was the strip of masking tape which the big Indian had used to gag Nico. Мы можем, видимо, использовать его от ящика. А ящик использовать как подставку здесь. We can't use the elevator. If that thug Pablo's recovered, he'll be waiting for us. We've got to do something. Where does that door lead to? I'm not sure. Ну, какой неприятный у нее голос. Зачем они поменяли? Эх, жаль, когда не могут они актрис It would be сохранить на much easier озвучку. to attach the rope to the statue first. Какие принципиальные. Ладно, приятно. Как скажешь, Джордж. А мы точно ящиком воспользуемся лентой. Прикрепим. There wasn't much I could do with a pulley that didn't have any rope. Что? There wasn't much I could do with a pulley that didn't have any rope. Не дотягивается, да? The rope wasn't long enough to reach the pulley. Может быть, мы с Николь сможем сдвинуть? There wasn't enough room to move the handle. Ну-ка, ящик. I couldn't move the crate until I'd blocked the light beam with something else. Лентами. Не зря же она нас есть. Замечательно. Hopefully, the tape would prevent those doors from closing and stop the Indian from being able to call the elevator. Давай теперь ящик. Она должна радоваться, что Джордж ее спас, а? Молодец все-таки он. Как ему это удалось? Вау, как он задумал. Мне кажется, ли сейчас было как будто их скрежетание. Угу. The pallet rose about 6 inches off the floor, and I said a silent prayer to whoever had discovered the power of hydraulics, What on earth are you doing? trying to raise the statue so I can hook it to that pulley. Is that really going to help us? I like to keep myself occupied in times of stress. А Николь все такая же противная, как в первой части, да? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Это в ремейке она там потом более такая. The statue looked way too heavy for me to move. Ой, ну блин, на Николь попали. Ну, в принципе, давайте поговорим. Okay, tell me what you know about Condor. Condor Transglobal exports Aztec and Mayan relics from Central America to Europe. But that's just a cover for the real business. Drug smuggling. What proof do you have? Nothing yet. Do you know where Condor is based? In Central America, a place called Quaramonte. I saw that name on a docket downstairs. Tell me about this Karzak guy. Well, I saw him for only a few minutes, but he frightens me. I got the impression that Pablo was nervous when he was around too. His eyes, they're like a wild animal's, like a tiger. That's what scared me most about him. He looked so unpredictable and dangerous. Did you know Ubier's wife was a film star?
No, I didn't know he was married. What happened to her? She died. In mysterious circumstances, apparently. How mysterious. I heard she was murdered. Possibly by Ubier himself. A murderer, huh? André said he was something of a celebrity. Did I hear you refer to Inspector Moon? Yes, you remember him? Ну, помню, конечно. Of course I do. But I thought he was dead. Oh no, he reappeared after the broken sword case had blown over. When he found out who was in with the Neo-Templars, he went into hiding. Moon knew more than was good for him. Does he know about our involvement with the case? If he does, he's not telling. Still, he got a sudden promotion. А почему Му-то должен был умереть? Там же Росса во всем этом был замешан. Или Му тоже там был? Что-то как-то немножко теряюсь. Ну, ладно. В сюжете у меня бывает. Может быть, я чего-то не помню, если что, напомните мне. Did that Indian guy mistreat you? If you forget about the abduction, verbal threats, and bondage, no. Well, what about the little guy? I don't think he knows where he is or what he's doing here. The big guy, Pablo, he brought Titipoco from the jungle. Titty what? Titipoco. That's what I heard Pablo call the dwarf. Do you recognize this? Is that the dart which knocked me out? That's right. I kept it as a souvenir. Have you any idea who this little statue is supposed to be? I'm not very well acquainted with Mayan deities, George. But whatever his name, he sure is ugly. Сейчас будут разборки семейные. I found these in your bag. Oh, they were a gift. I know. I read the note. God knows what was going through Andre's mind. I think that's quite plain enough. Короткие разборки семейные. Look, the little guy downstairs was chained up with these. That must have been Pablo's doing. I don't blame him, though. That little guy is dangerous. You're still sore about that poison dart? Of course I'm sore. Ну а теперь давайте опустим статую. Ну, в смысле, опустим погрузчик, статуя останется висеть. И теперь ее можно толкнуть, видимо. Очевидно, нет? It was too heavy for me to move on my own. Николь, иди сюда. У нас командная работа началась. Could you give me a hand to push this statue? What for? This, my dear, is our passport to freedom. If you say so, dear. Okay, push! Она еще в нем сомневается, он вообще ее как-то нашел каким-то удивительным образом. Недооценивает она своего Джорджа. Great teamwork. Nice to be working with you again, Mr. Stobart. Давайте, мистер Собор, сохранимся. I thought about hanging from the cable with my bare hands, but it was too far to the other end of the cable to escape that way. A cable stretched way out across the docks to a building in the distance. Ага, и что нужно сделать? Здесь, похоже, нет ничего, кроме кабелей и двери. Наручники. Nico, I have a great idea. Ой-ой. George, where have you been? Never mind that. Do you have the Mayan stone? Maybe I have, but, Don't argue, André. Give the stone to George. well, of course, if you say so, Nicole. Thank you so much, Andre. George, he told me you'd been kidnapped, my dear. I'm glad to see he was mistaken. Oh, but it was true. If it hadn't been for George, I wouldn't be here now. It's not finished yet. Karzak's thugs will be back for that stone, you can bet.
The best lead that we have is Coromonte City. Coromonte is in Central America. That's where Ubier gets his artifacts. That's all we needed to know. Come on, George. Claramonte, the traveler's rear entrance to Central America. Well, that's how it was translated in the brochure. We didn't know what we were looking for, but the offices of Condor Transglobal seemed a good place to start. А знаю, судя по всему, не следят, да? Hey, it's market day. I don't see any cabs. Let's ask someone how to get to Caramonte City. Okay. Keep your eyes peeled for any sign of Condor Transglobal. Так, мы с вами в Южной Америке. Юху! Нам даже и не дали самим добраться, как это бывает, аэропорт, все дела. Здесь вообще пока карта не наблюдается, и нам не дают выбрать, куда отправиться. Ну, собственно, наверное, это и проще. Козел. Вы понимаете, да? Наш очередной новый друг козел. Старый новый друг. Меня немножко удивило то, что, собственно, мы снова в эту галерею вернулись, потому что мужик-то не собирался делиться с нами информацией. Если бы Джордж махинацию-то свою с абсентом не прокрутил, то не узнал бы он, где этот док находится. Но это еще полбеды. А вот самое удивительное, ну и Андрея туда же пригласить. Ну, Андрей, ладно, Андрей в курсе, там ему камень нужен был, но который, кстати, у нас теперь. Но непонятно насчет этого галереи, то есть этот мужик там все это подслушивает. Но он же не собирался с нами информацией делиться. Ну, самое удивительное это то, что, посмотрите, Джордж и Николь работают вместе, они приехали вместе. И где-то в конце игры один раз вместе пересеклись. А здесь такая командная работа начинается, и Николь даже соответствующим образом переоделась, чтобы выглядеть соответствующий, подходящий. Ну, Джордж тоже, конечно, переоделся, шортики. В общем, игра этим, конечно, радует. Интересно посмотреть на новое, несколько иное взаимодействие Николи и Джорджа. Тем не менее, смотреть мы на это и наслаждаться этим будем уже в следующей части. Я не удивлюсь, что Николь ждет какая-нибудь здесь очередная беда, что у нас в очередной раз не пропадет, потому что вы видели, за нами следили, и явно ведется на нас охота. А вернуться мы никуда не можем. Так что сбежать не получится. Вполне возможно, что действительно на нее могут напасть снова. Нам придется ее защищать. В общем, интересно. Обещает быть очень интересно. Так что до встречи в следующей части. И пока!